പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകി ഈ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. We invite Honorable Chief Minister to unveil a symbolic structure of the IWTC by pressing a switch. ഒരു സ്വിച്ച് അമർത്തിക്കൊണ്ട് IWTCയുടെ ഈ മോഡൽ അദ്ദേഹം അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. സഹോദരീ സഹോദരന്മാർ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രാജ്യവും ലോകവും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഇത് കുറേ വർഷം മുൻപേ യാഥാർത്ഥ്യമാകേണ്ടി ഒന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള പലതും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാരിനാണ് അവസരം ലഭിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് അത് സന്തോഷപൂർവം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാരിനായി. 2011 മറ്റോ തുടക്കം കുറിച്ചൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഇത്. ഏതായാലും ഇവിടെ ജെൻഡർ പാർക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മാതൃക കാണിച്ച വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻ്ററും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെയും ലോകത്തിൻ്റെയും ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഉയരാൻ പോവുകയാണ്. മറ്റു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ കടക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തൊട്ടു പിന്നാലെയുള്ളൊരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള സമയമാകുന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സംസാരം ചുരുക്കുകയാണ്. മറ്റ് വിശദമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബഹുമാന്യായ അധ്യക്ഷ വിശദമായി സംസാരിക്കും. എന്തുകൊണ്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാതെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഈ ചുമതല നിർവഹിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ സ്നേഹാഭിവാദനം. ഒരുപാട് തിരക്കുകളുടെ ഇടയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നമുക്കായി സമയം മാറ്റിവെച്ച് ഇവിടെ എത്തിയത്. അദ്ദേഹം ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോൾ ഏറെ ബഹുമാന പുരസ്സരം തന്നെ നമുക്ക് വിട ചൊല്ലാം. നമ്മളോട് വിശദമായി സംസാരിക്കാനായി ശൈലജ ടീച്ചറിനെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ഗസ്റ്റ്, മൈ ഡിയർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസമായി ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഓൺ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഈ ജെൻഡർ പാർക്കിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ വിമൻ ട്രേഡ് സെൻ്ററിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും നമുക്കതിൻ്റെ തറക്കല്ലിടലും നടത്തേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നല്ല തിരക്ക് കാരണം ആദ്യത്തെ ദിവസം ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ
നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചില്ല. ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ചെറിയ സമയം ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഉദ്ഘാടനം നമ്മൾ അവസാനത്തെ ദിവസത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൂടി അധികം എടുത്ത് ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. രാവിലെ 9:30 CM ഇവിടെ എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി പ്ലാൻ ചെയ്തു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം, ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ടെന്യൂറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ അന്നും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസാണ്. അതെല്ലാം പങ്കെടുത്ത് തീർക്കുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾ മന്ത്രിമാരും MLA മാരുമെല്ലാം വലിയ സാഹസത്തിലാണ്. കാരണം ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്നതിന് ശേഷം കൊണ്ടുവന്ന 100 കണക്കിന് വികസന പദ്ധതികളിൽ വളരെയേറെ എണ്ണം ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് നാട്ടുകാരുടെ സന്തോഷം പങ്കിട്ട് ഒന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മിക്കവാറും ഉദ്ഘാടനങ്ങൾ വലിയ വലിയ കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് നാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള വലിയ പദ്ധതികൾ അതെല്ലാം തന്നെ ഓൺലൈനിലൊക്കെയാണ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് ജെൻഡർ പാർക്ക് നമ്മുടെ ഒരു വളരെ അപൂർവമായ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയേറെ ആത്മാഭിമാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ഇവിടെ പങ്കെടുപ്പിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എല്ലാ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ഒരു ചെറിയ സമയം നമുക്ക് തരണമെന്ന് പറയുകയും മുഖ്യമന്ത്രി അതിന് സന്തോഷത്തോടെ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്തത്. സാധാരണയിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി സ്വാഗതവും അധ്യക്ഷ പ്രസംഗവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അതിനുശേഷം വിശദമായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കുന്ന രീതിയാണ് തുടരാറ്. പക്ഷേ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒരു ചെറിയ സമയം മാത്രമേ എനിക്കവിടെ പങ്കെടുക്കാനുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വേദിയിലെ ബഹുമാന്യരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ കൂടി സുനീഷ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ജെൻഡർ പാർക്കിൻ്റെ CEO PTM സുനീഷ് നല്ല ഭംഗിയായി, പക്ഷേ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് വളരെ വേഗതയിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. ഈ 3 ദിവസം നാം നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ രത്നചുരുക്കവും നാം ഇനി നടത്താനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷയും സുനീഷിൻ്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ, നമ്മുടെ CEOയുടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് വളരെ സമയമെടുത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പരിപാടിയും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്ക് ഒളിഞ്ഞു പോകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ആ കർത്തവ്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നിർവഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വേദിയിൽ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഓൺലൈനായും അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കലായും പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഓൺലൈനിൽ നമ്മുടെ കൂടെ പങ്കെടുക്കുന്നത് ജെൻഡർ പാർക്കുമായിട്ടിപ്പോൾ കൊളാബറേഷൻ സമ്മതിക്കുകയും UN വിമൻ്റെ സതേൺ സോൺ ആയി ഈ ജെൻഡർ പാർക്കിനെ അംഗീകരിക്കുകയും 4 രാജ്യങ്ങളുടെ സോണായിട്ട് ഡാറ്റാ സെൻറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ സെൻറ്ററും എല്ലാമായി ജെൻഡർ പാർക്കിനെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. UN വിമനുമായിട്ട് നടത്തിയ ഡിസ്കഷൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു മെമ്മറാണ്ടം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് UN വിമൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി കൺട്രി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഡോക്ടർ മിസ്സിസ് ആമി നിഷ്ദ സത്യം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജെൻഡർ പാർക്കിൻ്റെ CEO PTM സുനീഷും ചേർന്ന് അത് MOU എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ UN വിമനുമായിട്ട് ധാരണയായി എന്നർത്ഥം. അവരിന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാ പരിപാടിയിലും UN വിമൻ്റെ പങ്കാളിത്തം നമുക്കുണ്ടാകും. നിഷ്ദ സത്യം ഓൺലൈനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. റെസ്പെക്റ്റഡ് മിസ് ആമി നിഷ്ദ സത്യം, ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് UN വിമൻ, ഹാർട്ടി വെൽക്കം ടു യു, ഹാർട്ട്ഫുൾ താങ്ക്സ് ടു യു മാഡം, ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദിസ് കോൺഫറൻസ്. രണ്ടാമത് ഇന്ന് വേദിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് US കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ, ചെന്നൈയിൽ അവർ US കോൺസുലേറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മാഡം
Judith Ravin. Madam Judith Ravin, UN Consulate Member. My hearty welcome to you, Madam. അടുത്തത് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള MLA ഈ ജെൻഡർ പാർക്കിൻ്റെ വികസനത്തിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുകയും അതിമനോഹരമായി ജെൻഡർ പാർക്ക് ഈ രീതിയിലാകാൻ എപ്പോഴും മാനസികമായി നല്ല സപ്പോർട്ട് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം MLA, കോഴിക്കോടിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട MLA പ്രദീപ് കുമാർ ഇവിടെ എത്തി. CMൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് കൂടി പങ്കെടുക്കണം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം CMൻ്റെ കൂടെ പോകേണ്ടി വന്നു. ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള MLA ശ്രീ പ്രദീപ് കുമാറിനെ ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള ഇത്തരം കാര്യങ്ങളോടെല്ലാം വലിയ കൂറും വലിയ ആവേശവും കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന നല്ല ഒരു കലാകാരൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബാലുശ്ശേരി MLA പുരുഷൻ കടലുണ്ടി അവർകളാണ്. അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ജെൻഡർ പാർക്കിൽ വന്നിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളോട്, വികസനപരമായ കാര്യങ്ങളോട് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയും അതുപോലെ പിന്തുണയും ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന MLA ആണ് പുരുഷോട്ടൻ. ഞാൻ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം പുരുഷൻ കടലുണ്ടി MLAയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കോഴിക്കോടിൻ്റെ പ്രിയങ്കരിയായിട്ടുള്ള മേയർ, അങ്ങനെ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ, കോഴിക്കോടിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ, ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും കോഴിക്കോടിന് വേണ്ടി അതെല്ലാം നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇടപെട്ട് തുടങ്ങിയ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കോഴിക്കോടിൻ്റെ മേയർ ഡോക്ടർ ബീന ഫിലിപ്പിനെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ കൂടെ ഈ വേദിയിലുള്ളത് ബഹുമാന്യയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് ജമീലയാണ്. ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് മന്ത്രിയും MLAയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇടക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി ലഭ്യമാകുന്നത്. അപ്പോഴാ ഉത്തരവാദിത്വം ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കുന്നു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ജമീലയുടെ കൈകളിൽ ഭദ്രമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തത് സ്വാഗതം ആശംസിക്കേണ്ടത് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പേഴ്സൺസിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ റൈറ്റ്സ് ആക്ടിവിസ്റ്റ്, ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ഓൺഡീഡ്, ഡോക്ടർ അക്കായ് പത്മശാലി. I heartfully invite Dr. Akai Padmashali to this conference. Thank you, madam. നമ്മുടെ മൃദുലീപ്പൻ, അവർ നമ്മുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. ഡോക്ടർ മൃദുലീപ്പൻ നമ്മുടെ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് മെമ്പർ. ഈ ജെൻഡർ പാർക്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടക്കം മുതൽ ഇത് ഈ രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട് വരുന്ന ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഇവിടെ നടന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഓൺ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി അത് നടക്കുന്ന അതിൻ്റെ പേപ്പറുകളൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിലുമെല്ലാം എനിക്കും സുനീഷിനും ഞങ്ങളുടെ സംഘത്തിനുമെല്ലാം താങ്ങായിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ള, ഞങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം തന്നിട്ടുള്ള, എപ്പോഴും സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ്, വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ പ്രത്യേക താല്പര്യത്തോടു കൂടി കാണുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ മൃദുലീപ്പനെ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാം അഭിമാനഭാജനമായിട്ടുള്ള മല്ലിക സാരാഭായ്, അവർ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും വേറെയല്ല, ഈ ജെൻഡർ പാർക്കിൻ്റെ അഡ്വൈസർ കൂടിയാണ്. ഇവിടെ നമ്മളോടൊപ്പം വരികയും ഇതിനെല്ലാം മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുകയും ഇന്നലെ വളരെ ചിന്തോദ്ദീപകമായിട്ടുള്ള, നമുക്കെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ആവേശം പകർന്നു നൽകുന്ന അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള അവരുടെ പെർഫോമൻസ്, പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ഇന്നലെ ഇവിടെ അരങ്ങേറുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ അഭിമാനഭാജനമായിട്ടുള്ള അവരുടെ കുടുംബം ഒന്നാകെ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമാണ്. മല്ലിക സാരാഭായ് ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന കുടുംബത്തിൽ തൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തി കൂടിയാണ്. മാഡം മല്ലിക സാരാഭായ്
I heartily invite you to this Augustus conference. മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് സുനീഷ് നല്ല തിരക്കായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സിഇഒയ്ക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് പറയാൻ സമയം കിട്ടാതെ പോയതാണ്. പക്ഷേ സുനീഷ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ആകെത്തുക ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഈ കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്നലെ നമ്മൾ വാലിഡേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ നടത്തി. സമാപനത്തിൽ നമ്മളൊരു ഡ്രാഫ്റ്റ് പോളിസി, സോഷ്യൽ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ്, സസ്റ്റൈനബിൾ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ്, സോഷ്യൽ ബിസിനസ്, ഈ തീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വളരെ 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 നല്ല ചർച്ചയാണ് നടന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ആശയങ്ങൾ ഗംഭീരമാണ്. അവയുടെ ഒരു ചെറിയ ചുരുക്കം ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു നല്ല ഡ്രാഫ്റ്റ് പോളിസിയായിട്ട് തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. ആ പോളിസി ഞാനിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ പോളിസി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സോഷ്യൽ ബിസിനസ് സംബന്ധിച്ച, സസ്റ്റൈനബിൾ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് സംബന്ധിച്ച പോളിസിയായിട്ട് വരികയും ഭാവിയിൽ ഈ ഗവൺമെൻറ് തുടർ ഭരണത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ പോളിസി അനുസരിച്ച് സോഷ്യൽ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ്, സസ്റ്റൈനബിൾ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ തോതിലുള്ള അവസരങ്ങൾ ഈ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്കായി, പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്കും അതുപോലെ മറ്റ് ധനികരായ കുടുംബങ്ങളാണെങ്കിലും അവർക്ക് നന്നായിട്ട് മുതൽ മുടക്കാനും ഇടപെടാനും കഴിയുന്ന ആളുകളെ ആ രീതിയിലുമൊക്കെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് മൊത്തം സ്ത്രീ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിന്, സമൂഹത്തിലുള്ളവരുടെ ഇടപെടൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ സംരംഭമായിട്ട് വരും. അതിനുള്ള ആക്ഷൻ പ്ലാൻ രൂപീകരിക്കും. കേരളത്തിൽ ഇതൊരു അപൂർവമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റമായിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ തോതിലുള്ള സാമൂഹ്യ സംരംഭകത്വത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സംരംഭങ്ങളുണ്ട്, സഹകരണ മേഖലയുണ്ട്, കുടുംബശ്രീയുണ്ട്, ഒരുപാട് NGOs ഉണ്ട്, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തുന്ന സംരംഭങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനെല്ലാം ഒരു ദിശാബോധം പകർന്നു കൊടുക്കുക, സസ്റ്റൈനബിളായിട്ടും ടെക്നോളജിക്കലി വലിയ നിലവാരത്തിലുള്ളതുമാക്കി മാറ്റുക, വലിയ മത്സരാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റിൽ വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകളോടാണ് മത്സരിക്കേണ്ടത് എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അത് ശരിക്കും ആ രീതിയിൽ ബ്രാൻഡഡായി പാവപ്പെട്ടവരുടെയും നമ്മുടെ സംരംഭകരുടെയും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലെ വിപണിയിൽ തന്നെ നമുക്കത് സ്ഥായിയായിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധം പ്രേരിപ്പിക്കുക. പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റനവധി മേഖലയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വ്യാപരിക്കാൻ സാധിക്കും. അവിടെയെല്ലാം നോളജ് ഷെയറിങ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വരികയാണ്. പുതിയ കോഴ്സുകൾ അങ്ങനെയെല്ലാം ഈ ജെൻഡർ പാർക്കിൽ വരുന്നു. ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് സെൻറ്റർ ഫോർ വിമൻ, നമ്മളീ കാണുന്ന അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള 3 ടവറുകൾ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ നമ്മുടെ CEO സുനീഷും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീമും, അവരെ എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാവില്ല. ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം വാർത്തെടുക്കുകയും അതിന് ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഞങ്ങൾ സമീപിച്ചപ്പോൾ, ഞങ്ങൾക്ക് പണമായിരുന്നു ഇല്ലാത്തത്, ഗവൺമെൻറ്റിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി 25 കോടി രൂപ ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയതായും ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു. തുടങ്ങാൻ ധാരാളമാണ്. ഇന്നലെ ഇവിടെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വന്നപ്പോൾ ഞാനത് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു 25 കോടി എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, 25 കോടി നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. നിങ്ങളതിൻ്റെ മുഴുവൻ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയാൽ 300 400 കോടി ആയാലും ആ പണം അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ലഭിക്കുമെന്ന്, അങ്ങനെയാണ് ഓർഡർ. തുടക്കത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഫേസിന് 25 കോടി രൂപ, അത് തീരാറാകുമ്പോൾ അടുത്ത ഫേസിന് നമുക്ക് ലഭ്യമായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ രീതിയിലാണ് തുക വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ട്രേഡ് സെൻറ്റർ ഇതൊരു റിസർച്ച് സെൻറ്റർ കൂടിയായിട്ട് മാറുകയാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ട്രേഡ് സെൻറ്റർ സന്ദർശിക്കാനും ഇവിടെ നമ്മളുമൊത്ത് ചർച്ച നടത്താനും ഇവിടുത്തെ മാതൃക അങ്ങോട്ടും ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മാതൃക ഇങ്ങോട്ടും പകർത്തുന്നതിന് ഉള്ള ഒരവസരം അതിനകത്തുണ്ടാകും. എപ്പോഴും ലൈവായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ഒരു വലിയ സ്ഥാപനമായിട്ട് നമ്മുടെ ട്രേഡ് ആൻഡ് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ മാറാൻ പോകുന്നു. അത് കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനയായിരിക്കും ലോകത്തിന് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കേരളം അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതുകൂടി കൊണ്ടായിരിക്കും. ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ആൻഡ് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ഫോർ വിമൻ, ഇതായിരിക്കും ഒരു മുദ്ര. അത് കോഴിക്കോടുകാർക്ക് നന്നായിട്ട് അഭിമാനിക്കാം, അത് കോഴിക്കോടാണ് എന്നതിനാൽ. എന്നാൽ ഇത് ലോകത്തിൻ്റെതാണ്, ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ സ്ത്രീകൾക്കും അറിയാനും ഇടപെടാനും ഉതകുന്നതാണ് എന്നുകൂടി സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം
പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാനേറെ ദീർഘമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല. കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് ഹൈടെക്കായിട്ടുള്ള ആധുനികമായിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആരോഗ്യമേഖലയിൽ ഞാൻ 3 ദിവസം ഇവിടെ തങ്ങുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് ഉള്ള ബീച്ച് ഹോസ്പിറ്റലും ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ അതിനൂതനമായിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ സംരംഭങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഇനി എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഓൺലൈനിൽ ഓരോ ദിവസവും ഒരുപാട് സംരംഭങ്ങൾ പൂർത്തിയായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. ഇതേവരെ സമ്പന്നർക്ക് മാത്രം പ്രവേശനം സിദ്ധിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അത്യന്താധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രികളിൽ സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ എല്ലാം ഉദ്ഘാടനം നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം വളരെ വലുതായിരിക്കും. ആരോഗ്യമേഖലയിലെ ഹെൽത്ത് പദ്ധതി, ആരോഗ്യമേഖലയിലെ ടോട്ടൽ ട്രോമാ കെയർ പ്രോജക്റ്റ്, ഇതൊക്കെ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന മാറ്റം വളരെ വലുതാണ്. ഇതോടൊപ്പം നാം COVID-19 പോരാടുകയാണ്. ഇതേവരെ കേരളത്തിൻ്റെ പോരാട്ടം വളരെ സ്ട്രാറ്റജിക്കായിരുന്നു, വളരെ സയൻറ്റിഫിക്കായിരുന്നു. നമ്മളത് തുടരും. ഇപ്പോൾ പ്രതിദിനം കുറച്ച് കേസുകളുണ്ട്, എല്ലാം നമ്മൾ തുറന്നു, എല്ലാവരും മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ കേസിൻ്റെ വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും മരണനിരക്ക് 0.4 താഴെയായിട്ട് പിടിച്ചു നിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുവെന്നത് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം സുസജ്ജമാണ്. അവിടെ വരുന്ന ആളുകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നു. ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ നമുക്ക് ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ നടത്താൻ സാധിക്കുന്നു. അത് വളരെ കൂടുതലായി ആളുകൾ കൂട്ടത്തോടെ മരിച്ചു പോകാതെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലല്ലേ കേസ് കൂടുതൽ എന്നൊക്കെ ചിലർ ചോദിക്കും. പക്ഷേ ആത്യന്തികമായി ഈ കോവിഡിനെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ കേരളമായിരുന്നു ശരി. ഒന്നാമത് എല്ലാം കൂടി വന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് മരിച്ചു പോകാൻ വിട്ടതായിരുന്നില്ല ശരി. കേരളം സ്വീകരിച്ച സമീപനമായിരുന്നു ശരിയെന്ന് നാളെ വിലയിരുത്തപ്പെടും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. കേരളം ഇപ്പോഴും പ്രധാനപ്പെട്ട രീതിയിൽ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് ഈ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഞാനിനി ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികൾ, അവരെ അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ തരവില്ല. ഞാൻ ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മമായതുകൊണ്ട് മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് നടന്നത്. വളരെ നല്ല ഡിസ്കഷനാണ് നടന്നത്. ഓരോരുത്തരും അതിൽ പങ്കുവഹിച്ചു. മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെയുള്ള പ്രതിനിധികൾ, സുനീഷ് പറഞ്ഞു 20-ലേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളാണ് ലൈവായിട്ട് ഇവിടെ സംസാരിച്ചത്. ആ കൂട്ടത്തിൽ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രിമാർ, വെനിസ്വേലയിലെ മന്ത്രി സംസാരിച്ചു, കോസ്റ്റാറിക്കയിൽ നിന്ന് മിനിസ്റ്റർ പങ്കെടുത്തു, നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അംബാസിഡർമാർ പങ്കെടുത്തു, കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽമാർ പങ്കെടുത്തു. അങ്ങനെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ പേർ, SBIയുടെ ഡയറക്ടർ പങ്കെടുത്തു ഇവിടെ. അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന വനിതാ വിമോചക പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്തു, വൃന്ദ കാരാട്ടിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി. അവരെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ സശ്രദ്ധം ശ്രദ്ധിക്കുകയും അതിൻ്റെ മേലെ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രതിനിധികൾ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ കോൺഫറൻസിൻ്റെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ്, അവരോട് ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കാനും, ഇത് അവസാനിക്കുന്നില്ല, ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂഷനാണ്. നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചേരും. വി വിൽ മീറ്റ് അഗെയിൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആൻഡ് വി വിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് പോളിസി ഓൺ social business and sustainable entrepreneurship. I invite you, we will invite you at that time, and we are all together to form a model policy to show how to solve the problem of unemployment, how to do the poverty alleviation in a scientific manner, how to empower the women, how to make an egalitarian society. It is not easy, it is a competitive world, but we will try. Nothing else, no other choice. We should have to move forward. Gender Park will help. International Trade Center for Women will help the women throughout the country, even throughout the world, to move forward towards equality, towards empowerment of women. Thank you everyone who participated in this Augustus conference. Thank you again. ഈ വാക്കുകളോടെ എൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു. ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ പ്രമുഖരായ വ്യക്തികൾ തയ്യാറാവുകയാണ്. When Dr. Sunesh didn't have enough time to take individual names and welcome everyone on stage, teacher noticed that and took on the mantle herself. Just goes on to show where all her eyes, her mind reaches. Thank you, madam, for this inspiring leadership that you give us. Without you, none of this would have been possible.
ഒരു വീഡിയോയിലേക്കാണ് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി നമുക്കായി അനാച്ഛാദനം ചെയ്ത ഈ IWTC മോഡലിനെ കുറച്ച് അടുത്ത് കാണാൻ, എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് കാണാനുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ ടീം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എ ലുക്ക്. Like you saw, this is a big dream indeed, and it was the first step of this big dream that we saw happen today. For her special address, I'd now like to invite Deputy Country Representative UN Women, India, Bhutan, Maldives and Sri Lanka, Ms. Amy Nishtha Satyam. She's joining us online. Thank you. It is indeed a privilege, honor. And it's rather also unfortunate that because of the travel protocols, I'm not really in person. Thank you very much for deliver this special address. I'd like to extend my gratitude to the Honorable Chief Minister of Calicut, who has had a very gracious time to be with us today. Thank you, Chief Minister, for inaugurating the Gender Park, who has laid the foundation of the International Women's Trade Center. I truly believe that this is an important moment for all of us who are working towards gender equality empowerment, and honor to have the support from the top. And I think that always makes the difference. I truly believe from the bottom of my heart that the International Women's Trade Center is a momentous step towards establishing an ecosystem for women entrepreneurs and a space for them to address challenges that we face along supply chain. Again, since hearing the words quite a bit, we've been talking about an ecosystem, and here today, with not too much delay, have we laid the stone for the first part of the ecosystem. The Gender Museum, the Gender Library, the Mentoring Center, the amphitheater, all are also excellent ways to bring the discussion on gender equality into our daily lives and give us the space to engage with our ideas, with scholarship and solutions for driving towards the shared learning. I would once again like to thank who I think is the superhero of this story, the Minister for Health, Social Justice, K.K. Shelter, for this innovative space for dialogue, change, which serves as a model for the whole country, which today serves as the model for South Asia. It is my indeed privilege as UN Women in India to congratulate the state government of Kerala. Their foresight, their wisdom, their prudence, their compassion, their empathy, and the ability to prioritize one of the most urgent but often left issues of our time. UN Women have agreed to be equal partners in the Gender Park Initiative, building on previous collaboration with the International Gender Equality I in 2015. I have to say that I truly, in these 3 days having stayed online, feel left out. I feel that I've missed out a lot of this extremely exciting initiatives that are happening around. I truly believe that Kerala establishes the lighthouse. Gender equality is also the most under-invested, greatest in the developing world, where almost 70% of development conversations hinge and anchor. There is not more than 10% of development initiatives that actually fund the issue of gender.
Today, I'm glad that we're all a part of where actions are being put to words and that words are translated into actions. It is exciting, it is enthralling, and it is very, very. The discussions that we had as a part of the last 3 days have, I'd like to say, invigorating. We've gathered through a panel that I'm moderating, that we meet the 3 R's of supporting women-led. I'm going to say this again as sounding boring. Radical collaboration, raising the bar, and instilling role models for women. And I'm glad that the state of Kerala has a role model as a woman leader sitting right there. A.K. Shailja, this is an acknowledgement of all the wonderful work, of the open heart, of how much you have put yourself in it. Often directions are given, but we hardly see ministers being involved with their passion and conviction. And today, I think with you, we are making history. So out of the 3 R's, I'm really glad, already started with radical collaboration between you and women at the state government, and other aspects. And of course, great role model in you. Given the current that we're in, add one more focus on gender-responsive economic recovery. As we know from Ebola, only half the number of women come back to where they were before the pandemic. So today we also have the work bringing women back to points that we had assumed that they had reached. So we have the twin of doing also center stage with our economic that will then have lasting impact on development outcomes of communities like protection, nutrition, health, education, so on and so forth. To share with you an example, UN Women undertook the first primary reading in 28 seconds in India, understand the responsiveness of the stimulus package against recovery from COVID-19 for women-owned businesses. The study showed 50% of women entrepreneurs referred to difficulties at coordination of businesses due to work from home. 69% reported lower productivity or just were managing to 74% indicated that they have not received a single new order, and 64% reported the lack of working capital to complete existing orders, aggravating constraints. Today we have in front of a very exciting moment in history, but also some very sobering things across the country. And I'm glad the state government of this moment, in this time, has prioritized what we have been advocating for a very, very actually, in action, women-led development. And I'm sure Gender Park and the International Women's Center will provide the direction for successfully tackling challenges like these. It is indeed days like these make my job work, that make my life. And thank you, UN Women, the space to collaborate, form, discuss, debate. I think it is the beginning of a very, very towards a goal that I think pivot India will pivot this into the new economic order. Thank you very much. Thank you, Nishta, for the continued support through the last 3 days and today as well. ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബാലുശ്ശേരിയുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ശ്രീ പുരുഷൻ കടലുണ്ടിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷല്ല നമ്മുടെ
ഡോക്ടറമ്മ എന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയാറുള്ളത്. ഡോക്ടറമ്മ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് വിമൺ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ മന്ത്രി കൂടിയായപ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി അതിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുകയും ഇങ്ങനെ ലോകത്തിന് അത്ഭുതമായ കെട്ടിടങ്ങൾ നമ്മളെ വിനോദ് ശ്രീയക്കൻ്റെ ഭാവനയിൽ വിരിഞ്ഞ ഈ പാർക്കും അതുപോലെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന സെമിനാറുകളും എല്ലാം അതിൽ പങ്കുചേരാൻ മാനസികമായി പങ്കുചേരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശാരീരികമായി പങ്കുചേരാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വന്നത് ഇഷ്ടംപോലെ പരിപാടികളാണ്. ടീച്ചർ 9 പഞ്ചായത്തിലും പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി അതിൽ ഇന്ത്യക്ക് മാതൃകയായ 2 സെൻറ്ററുകളുണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ താലൂക്ക് ആശുപത്രി അടുത്ത ദിവസം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിൻ്റെ. അപ്പോൾ സമാനതകളില്ലാത്ത ഇതൊന്നും ഒരു അത്ഭുതമല്ല, പക്ഷേ ഇത് അത്ഭുതമാക്കിയത് അതിൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തിയാണ്. ആ ഇച്ഛാശക്തിയെ കൂടെ നിൽക്കാനുള്ള സുരേഷിനെ പോലെയുള്ള നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മാതൃകയായ സുരേഷ് ഒക്കെ ഒന്നിച്ചു നിന്നാൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂടി നിന്നാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാം. കോഴിക്കോട് മനോഹരമായ കോഴിക്കോടാക്കി മാറ്റിയ നമ്മളെ പ്രദീപിനെയും അതുപോലെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് വലിയ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ വരുന്നവർ ബാലുശ്ശേരിയിലെ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ സുരേഷിനെ അവിടെ ഒരു ടോക്കിന് അവിടെ വലിയ കോളേജ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കോളേജ് ഇങ്ങനെ അക്കാഡമിക് തലത്തിലാണ്, വെറുതെ ഒരു കോളേജ് നടത്തി എന്ന് പറയാനല്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു ഭൂമിക്കടിയിൽ ഒരു ശ്മശാനം, അതാണ് വിനോദ് ശ്രീകന്യാണ് അതിൻ്റെയും മാതൃക ഉണ്ടാക്കിയത്. ഭൂഗർഭ ശ്മശാനം, അതിൻ്റെ പണി പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാവും. പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നാവാതെ പൂർത്തിയായിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. നമുക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു പോകാനല്ല, പ്രഖ്യാപിച്ചത് നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയം. അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് വേഗം പോകാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ടീച്ചറോട് പറഞ്ഞത്. എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനം അർപ്പിക്കുന്നു. ഇതിന് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും, ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാത്തവർക്കും, ഇത് കേട്ടറിയുന്നവർക്കും ഒക്കെ അത്ഭുതകരമായ വലിയ മാനസിക വികാസം ഉണ്ടാവും, ആരോഗ്യ വികാസം ഉണ്ടാവും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അറിയിക്കുന്നു, ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ശ്രീ പുരുഷൻ കടലുണ്ടി പറഞ്ഞ് നിർത്തിയെടുത്തു നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അദ്ദേഹം ഈ ക്യാമ്പസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു. നമുക്ക് ഇന്ന് ആ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങ് കൂടി ഈ വേദിയിൽ നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പരിപാടിയിൽ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞ് നിർവഹിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ സാർ അതിനെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് ചെയ്യാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീമതി കെ ശൈലജ ടീച്ചർ ഈ ക്യാമ്പസിൻ്റെ ആദ്യഘട്ട കൺസ്ട്രക്ഷന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഘടനകൾക്കുള്ള അവാർഡ് ശിലാഫലകം കൊടുക്കുകയാണ്. അതിന് സാക്ഷികളാവാൻ വേദിയിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. I don't want to take the names, but I'll be mentioning the names of the organization. So whoever is present here representing the organization, please come on stage and receive the laurel from Honorable Minister in the presence of Honorable MLA Shri Purushan Kadalundi. First, Space Art. The team that's behind this phenomenal design that you see around you. ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു ക്യാമ്പസ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് സ്പേസ് ആർട്ട്. സ്പേസ് ആർട്ടിനൊപ്പം തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിന്ന് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും നിന്ന മറ്റൊരു സ്ഥാപനം നമുക്കെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ULCCS ഊരാലങ്കൽ ലേബർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി.
കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവാണ്. ഈ കോൺഫറൻസിൻ്റെ സംഘടിപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച സംഘടനകളെ ആൾക്കാരെയാണ് ഇനി ക്ഷണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഡിസൈൻ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ടീമിലെ ആൾക്കാർ. മൈൻ ഓക്കെ. ടീം പംകിൻ ഓക്കെ. ടീം പംകിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേദിയിലേക്ക് വരണം. മിമി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം തന്ന് നമ്മളെ ഊട്ടിയ ടീമാണ്. മിമി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആരെങ്കിലും റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. കേരള ട്രാവൽസ് and finally B Games. We often see only what's happening on the stage, but then there's an army of people who work behind to make all of this possible. A big round of applause for all of these people who worked as a team to make this happen. സോറി, ഞാൻ നേരത്തെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തുമ്പം പറയാനിരുന്നതാണ് 2 വാക്ക്. അതായത് ഇത് ഇത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പസായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത്രയും നല്ലൊരു സെൻട്രൽ പാർക്കിൻ്റെ മ്യൂസിയം, ലൈബ്രറി, ഈ ഹാള്, ഇതൊക്കെ ഇത്രയും ആകർഷകമായി ചെയ്തു തന്ന സ്പേസ് ആർട്ടിന് വിനോദിനും അനിത ചൗധരിക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി പറയുകയാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി. അതുപോലെ തന്നെ ഊരാളുങ്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൊസൈറ്റി, അവരെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടതേ ഇല്ല. അവർ തൊട്ടതെല്ലാം അവരേറ്റവും മനോഹരവും ഏറ്റവും കൃത്യനിഷ്ഠയോടെയും ചെയ്തു തീർക്കുന്നവരാണ്. ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിക്ക് വലിയ തോതിൽ നന്ദി പറയുന്നു, ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി പറയുന്നു. നമ്മളെ ഊട്ടിയവരും നമ്മളെ സഹായിച്ചവരുമായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും, സുനീഷിൻ്റെ ടീമിനും പ്രത്യേകിച്ച് അതൊരു വലിയ വർക്കാണ് ആ ടീം ചെയ്തത്. അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ്. Thank you, ma'am, for doing the honors. I was just getting updated on a great news from Mallika, ma'am. She just told me that the amphitheater at Darpana Academy, her performing arts center back in Ahmedabad, they have an amphitheater called Natarani, which is dedicated to her mother, the renowned Mrinalini Sarabhai. Everywhere we have Nataraja, right? So their amphitheater is dedicated to her mother, aptly Natarani, and it has won the Best Public Space Award for Carbon Neutrality. Just now, she just got the news in, and we are very happy to share this news with you on this stage, which discussed on sustainability in the last 3 days. Hearty congratulations to you, ma'am, and it really feels like a family celebratory news indeed. We now move forward to our next address. This is by Consul General Judith Ravin from US Consulate General, Chennai.
Minister K.K. Shailaja, Dr. Sunish, Madam Mayor, representatives from UN Women, dignitaries with whom I've shared the stage, those in the in-person and virtual space, advocates all for gender equality. I'm delighted to be present this morning for the inauguration of several programs and projects of the Gender Park, including the International Women's Trade Center. Yesterday, I participated in the valedictoria function of the 3-day International Conference on Gender Equality, hosted by the Gender Park and UN Women. As I went over the conference themes and listened to inspirational speakers during the function, the common threads underscored what we hear frequently, that women in India, the United States, and around the world continue to face discrimination and bias from families, society, governments, investors, and other stakeholders. And yet, in spite of these challenges, millions of women continue to break the glass ceiling, to join the workforce, become successful entrepreneurs, or pursue a trailblazing path of their own making. As I mentioned yesterday, women's meaningful economic participation is integral to achieving greater security and stability around the world. When women, representing half the country's resource pool, are empowered economically, they invest in their families and communities, spurring economic growth and creating more stable societies. Governments around the world are recognizing the fact that there is a direct correlation between an increased number of women joining the workforce and an increase in the country's GDP. The United States government, including our mission in India, remains committed to supporting women's economic empowerment and promoting women's entrepreneurship as a crucial element of that effort. At the U.S. Embassy in New Delhi and our 4 consulates across India, we like to say that when it comes to economics and business, the United States is India's best friend. Bipartisan consensus in the United States believes in a strong India. That is not just in India's interest, but in our interest, as in the interest also of the Indo-Pacific region and the interest of the world. U.S. companies have created millions of jobs and invested tens of billions of dollars in India in only the last 3 years that directly benefited millions of Indian women by raising their socioeconomic status. I strongly believe that all the signature projects, including the International Women's Trade Center, which we inaugurate today, will play a crucial role in encouraging women in Kerala and across India to become business leaders and social entrepreneurs. It is my strong hope that other states in India will emulate the Gender Park and launch similar projects to support and encourage women's economic empowerment. Again, sincere congratulations to the Gender Park, the government of Kerala, on this initiative to maximize women's economic and entrepreneurial potential. The U.S. Consulate General in Chennai looks forward to working with the Women's Trade Center and to support its endeavors and the principles that anchor its creation. I noticed that the logo of the Gender Park is infinity, and I would like to believe that women's potential is infinite. Thank you.
Thank you, Honorable Consul General. She's been with us from yesterday, extending her support, and we hope to get the continued support in the coming days as well. For the felicitation, I'd like to have Dr. Beena Philp, the brand new mayor of Kozhikode. Our beloved and the most respected Health Minister of Kerala, who has become an international woman because what she has done as a Minister of Health, and she also stands for the Minister of Women and Children and also for social welfare. And for those who have come from different states of India and from different parts of the world might be wondering what they are witnessing in Kerala, such a small state compared to the Indian subcontinent. And they all know that Keralites have gone migrated to different parts of the world. But still, when they come to the real place, Kerala, God's own country, they might not have expected that there is a communist-led LDF government who's doing a lot for the gender equality. When V.R. Krishna Iyer coined the term gender equality, the people of India might not have thought of the transitional development of the term gender. Now, gender covers not only the two sexes, but it covers so many other marginalized groups. So one of the persons who have been here for 3 days was asking me, teacher, actually what's the meaning of gender? So I'm sorry, as the mayor of Calicut, I couldn't attend this 3-day program, 3-day international conference due to my duties. But still, I attended a small session yesterday, and then I found that the people here could understood, but those outside or a few who came here to attend did not understand the term gender in its full sense. And I do request the CEO and the team to publish a souvenir or something, or your conference report in Malayalam too, if it's possible. A few copies in Malayalam and other copies in English. Otherwise, people don't understand what you're doing here. And our MLA, our minister here, and the minister you met yesterday, our finance minister, they could do all these things because the ministers were a team under the leadership of the chief minister. So the teamwork is shown here as the monument. So that's why we have something called a gender budget. Ms. Judith was asking me in the morning, what do you mean by gender budget? So I'm quite sure that by this time she might have realized what's meant by gender budget. So my dear friends, we have a lot of things to discuss here, and this phase, after the conference, you will have a lot more to learn again. But I do congratulate all the participants from the different states and the countries, and for your cooperation, your presentations, and for your opinions regarding this venture in Kerala, which is going to be a model for the other states of India and to some other countries also. Thank you very much for inviting me here. It's my duty, of course, but still, I'm so happy that I could at least participate to nearly 2-hour program to know what all things have been going on here. So congratulations once again, and thank you, all of you. The city of Kozhikode has found great leadership in you. Thank you for gracing us with your presence, ma'am. And for her felicitation now, I'd like to have the advisor of the Gender Park, Dr. Mallika Sarabhai.
I have to admit that I had no idea I had to speak. Friends, dignitaries, this wonderful minister that I want to actually abduct to Gujarat. The Consul General said that she hopes that this gender park inspires people in other states. I have to say that the other states don't even consider women or gender important enough to put on the table. Kerala is very special for many different reasons. As somebody whose heart is in Kerala and who can claim to be half Malayali but living outside, I look at the development of the state with wonder and awe. I have been following the recent local elections, and I'm thrilled to see how many women from Narega and Kudumbashri have been elected. These are young women who have been at the receiving end but have graduated to being the liaison between workers or women householders and the administration. It is only people like this who have climbed through the barriers that have gotten them somewhere, who understand what needs to be done to make practical the changes that really development is about. The government can make schemes, but unless there are people to carry out those schemes right to the bottom, unless there is the will of the government to see that corruption doesn't come in at every level, nothing changes. We know that. We have been having schemes in this country for 72 years. The amount of money that has been poured into development of marginalized communities, into poverty alleviation, into gender issues, into women's empowerment, if even 5% of that money had been actually spent in making the changes that need to be made at the ground level, we would have been a different country. And to see the actualization of this in Kerala has been one of my greatest joys and pride. And I want to thank the Gender Park, the Minister, the Chief Minister, and my dear friend Sunish, with whom I have now been working for 10 years, for the amazing work and the actualization of this dream. Please give them a hand. I am privileged to be part of this group. I look forward to working very closely with them, not only as an advisor, but as somebody who works shoulder to shoulder in bringing about the transformations that will make this state and this center the light to which everybody looks to get more light. Thank you. Thank you, ma'am, for being this steady source of warmth, support, and strength to the Gender Park. I'd like to have next, for her felicitation, Dr. Akai Padmashali, transgender people's rights activist and founder of UNDAD. She's been with us from the first edition of ICGE itself, and like I said, a pillar of support for us. Welcome. You did this, huh? Dear lesbians, gays, bisexual, transgender man, Jogapas, Marladis, Kotis, Shiv Shaktis, Jogtas, distinguished human beings. It's not my privilege, it's not my honor, but it is utmost to be part of this international conference which talks about gender equality. We wanted to convey to the Honorable Chief Minister of Kerala, so physically we are not here, but through Sunish and to Sunish, we also want to say this, Happy Valentine's Day. We want to sit in your hearts, we want to sit in your brains, we want to sit in your soul. Why I say this? I think in 21st century, on 2021, the state of Kerala has set its tone, its base to talk about
most oppressed section of society, that's, we're talking about gender equality. And what is gender? Gender is not a man, gender is not a woman, gender is not a transgender. It is not about the West Heights, it is not about the pandemic, it is not about the epidemic. But we say that gender is something that what I feel proud today to stand, that's my gender. And that we are going to experience in South Asia that has been based in the state of Kerala. I congratulate Miss Teacher, congratulate Mr. Chief Minister, congratulate all of our darling, that's Mr. Sunish. Applause Kodiyama. Just one more thing to say, and whatever the Gender Park is taking its initiative, I think we want to support this process and we want to be part of this entire movement. And with this movement, we thought we're coming together as a class minority, caste minority, gender minority, or ethnicity minority, many other minorities. We all know that we are living in an undeclared emergency nation. To fight against that, to fight against all sorts of odds, I think human beings with similar thinking, minds, hearts should come together to speak about gender equality, to combat all sorts of other odds in society. Thank you, Kerala. Thank you, Miss Teacher. Thank you, Mr. Sunir. Thank you, Akai. The vibrant person that you are inspires us in a very special way to carry on with what we are doing or continue with what you are doing. Thank you for your presence. We now have someone very special joining us online for a special address, Ambassador for Gender Equality from Australia, Ms. Julie Ann Guevara. Can we have her on the screen? Yes. Good afternoon. My name is Julianne Guevara and I'm Australia's Ambassador for Gender Equality. Thank you, Honourable Minister Shalaya Teacher, for the invitation to speak today. I would also like to acknowledge Shri Pinarayi Vijayan, the Honourable Chief Minister of Kerala, and Nishta Satyam, Deputy Country Representative of UN Women in India, Bhutan, Maldives and Sri Lanka, and Dr. P.T. Muhammad Sunish, CEO of the Gender Park. It is an honour to be addressing the International Conference on Gender Equality this year, with its particular focus on gender in sustainable entrepreneurship and social business. I congratulate the Government of Kerala for your foresight and leadership in establishing the Gender Park, where this conference is being hosted, a testament to the Government's long commitment to gender equality. Australia too has had a strong tradition of promoting gender equality, including in our international engagements. In 2017, Australia launched the Foreign Policy White Paper, where we talked about our objective of foreign, trade and development policy efforts being to support a more prosperous, stable and secure Indo-Pacific region. It is self-evident that this must include addressing the needs of women and girls. Over the past year, we have had to grapple with one of the most significant challenges to health, economic growth, stability and security in our region in the form of the COVID-19 pandemic. Unfortunately, what we tend to see in crises is that inequalities, including gender inequalities, become more obvious and pronounced. McKinsey's Global Institute released a report last year which noted that women's jobs are 1.8 times more vulnerable to the COVID-19 crisis than men's jobs. One of the reasons for this is the increased burden of unpaid care work. The study suggests that in a gender-regressive scenario, where no action is taken to counter the effects, then global growth could be $1 trillion lower in 2030. Conversely, the study found that taking action to advance gender equality could add $13 trillion to global GDP in 2030. So the message is very clear. What is good for gender equality is good for the economy and society as well. The Australian Government recognises the central role women can and will play as we navigate our way out of the health and economic crisis. Before COVID-19 pandemic hit, women's workforce participation in Australia had reached a record high, and the gender pay gap was at a record low.
We aim now to ensure that we do not just restore hard-won achievements, but we exceed them, using COVID-19's disruption to business as usual to create more opportunities and choices for women into the future. In October last year, the Australian Government launched its second Women's Economic Security Statement, which has 5 key priorities: to build and repair women's workforce participation and further close the gender pay gap, to create greater choices and flexibility for families to manage work and care, to support women leaders and positive role models, to respond to the diverse needs of women and support women to be safe in the workplace and at home. One of the initiatives the Australian Government is implementing under Women's Economic Security Statement is the Boosting of Female Founders program. This program provides founders of startups in Australia with funding to overcome barriers to accessing finance, which will allow them to grow their businesses, stimulate innovation, create jobs, and improve women's earning potential. Internationally too, Australia has been a strong advocate for women's economic empowerment and supporting women entrepreneurs. Australia has programs in the Indo-Pacific region that support gender-lens investing, social entrepreneurship, which build and strengthen the capability of women-led SMEs and look to address questions of changing social norms and attitudes to women in the workplace. The World Economic Forum Gender Parity Index 2020, which was published before COVID-19, has indicated that based on the current trajectory, it would take a further 99.5 years to achieve gender equality. Narrowing this gap is not only a challenge for governments, but for business and civil society as well. The Australian Government is supporting initiatives such as Scaling Frontier Innovation Initiative, or SFI, to promote social entrepreneurship and innovation in the Asia Pacific. This initiative recognises the power dynamics inherent in entrepreneurship systems and applies a gender lens to all its activities. Early evidence indicates that the gendered approach has the potential to help social enterprises achieve a strong impact for women as entrepreneurs and beneficiaries. SFI works to harness expertise and share successful models. I mention this initiative in particular as it has partnered with Vilgrow, one of India's oldest and largest social enterprise incubators. Under this partnership, Vilgrow has engaged to build the capabilities of 5 organisations, including Exchange from the Philippines, to design and deliver new incubation programs. During a visit to India, the Exchange team saw how an impact investing ecosystem worked and decided to create the first angel investor program in the Philippines. In the wake of the COVID-19 pandemic, under the angel investor program, Exchange and Vilgrow have been working to mobilise funds to support Filipino impact entrepreneurs by providing zero-interest working capital loans, venture debt, or equity based on social entrepreneurs' needs, as well as 6 months of tailored support to build resilience. This collaboration is a testament to the quality and maturity of India's social, innovation and sustainable entrepreneurship ecosystem. Through our SFI program, Australia was fortunate to be able to tap into expertise and experience to support other partners in the region. It's encouraging to see the large number and variety of actions being taken to support female impact entrepreneurs in the region and around the world. There is much to learn from each other. I'm sure the ICGE conference this week will be a valuable opportunity to share effective strategies and initiatives, harnessing the innovation and transformative power of impact entrepreneurs and businesses to empower women to build their resilience and increase their participation in decision-making and leadership roles is essential as we face the challenges of COVID-19 and beyond. I wish you all the best for a successful conference and for your future endeavours.
Thank you, Ms. Julie Ann Guevara, for finding the time to record that special message and send to us. I'd like to take a quick moment to let you into the special things that are happening in that symbolic structure there. നമ്മളോട് ശൈലജ ടീച്ചർ സൂചിപ്പിച്ചു 25 കോടിയിൽ തുടങ്ങുന്നെങ്കിലും ഒരുപാട് വലിയ ഒരു പ്രോജക്റ്റായി തന്നെയാണ് നമ്മളതിനെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. അതിലുള്ള 10 കീ എലമെൻറ്റുകളെക്കുറിച്ച് വളരെ ഷോർട്ടായി നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് തന്നെ. ആദ്യത്തേത് WSIS, Women Startup and Incubation Support. The platform will promote innovation and entrepreneurship by women, of course. രണ്ടാമത്തേത് ഒരു ബിസിനസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് സെൻറ്റർ ആൻഡ് ഓഫീസസ്. Center will handhold women interested in setting up an entrepreneurial venture and give a physical space here. Third one, retail, rental and lease. Offer floor spaces on rental and lease mode for retail outlets. നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള retail spaces. നാലാമത്തേത് conferences, conventions and exhibitions. That's where we are seated. This will have state-of-the-art meeting rooms, board rooms, exhibition halls. അതായത് ഈ മെയിൻ ഹാൾ മാത്രമല്ല, നമുക്കറിയാം താഴെ ചെറിയ 3 ഹാളുകളും മറ്റൊരുപാട് സൗകര്യങ്ങളും ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനുള്ളിലുണ്ട്. അഞ്ചാമത്തേത് പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ് സെൻറ്റർ, വിച്ച് ഈസ് എ കൾച്ചറൽ സ്പേസ് ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് വേരിയസ് പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ഘാടനം തന്നെയായിരുന്നു സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ മല്ലിക മാമിൻ്റെ ഇന്നലത്തെ പെർഫോമൻസ്. പിന്നെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്പേസ്, ഒരു സ്പേസ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് ദ പബ്ലിക് ഓൺ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ദ വേരിയസ് മോഡൽസ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. Seventh one, essential skills training. The center will prepare women with skills essential for their daily life, like basic plumbing, electrical work, carpentry, etc. Eighth one, Women's Health and Support Center, a comprehensive wellness center offering a variety of support program. The ninth one, residential suites, a home away from home. വിവിധ കാര്യങ്ങൾക്കായി നമ്മുടെ ഈ ക്യാമ്പസിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ താമസിക്കാനുള്ള മികച്ച സൗകര്യം. ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ വൺ, സാൻഡ്വിച്ച് ജനറേഷൻ സൊല്യൂഷൻ, വിച്ച് ഇസ് എ ഡേ കെയർ സെൻറ്റർ ഫോർ സീനിയേഴ്സ് ആൻഡ് കിഡ്സ്. എ വെരി ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയ ഇൻഡീഡ്. സോ these are the 10 key points that we envisage now. Of course, this is going to grow further, evolve further and take on many, many more exciting things under this one roof. On that note, കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസങ്ങൾ ICGയിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളെ കാണിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങ് കൂടി വേദിയിൽ ബാക്കിയുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. അതിനു മുമ്പ് ICGയുടെ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം. Gender Park is planned as a world-class facility and aims to become a premier institution in learning, research and knowledge management on gender equality through design and implementation of cutting-edge projects that will create decent work and ensure inclusive development. Shift in development path requires major investment in the infrastructure so that you have the world-class infrastructure so that you are able to attract investors to Kerala and promote, instead of the traditional industries and so on, knowledge-based industries, skill-based industries, service-based industries and so on, which are more appropriate for our resource endowment, both natural and human. We propose to work on innovative and tech-based solutions to address gender inequalities and strengthen inclusion of women and girls in the development process. Our campus here in Kozhikode will be developed into a Southeast Asian hub to a convergence center for all the gender-related activities. Coming to a conference like this, the International Gender Conference on Equality, also talks about just how entrepreneurs address local economic issues, they create jobs, they contribute to opening markets, and of course they increase economic security. So it's been really wonderful hearing the different ideas. It's been really a great experience, and I look forward to more inspiring conversations to come. Opportunity to press the refresh button on everything we believe in.
And I think if the gender park can engender that by starting not only dialogues but training programs on how that refresh button can actually save us from the kind of calamity. ലോകത്തെങ്ങും ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, ലിംഗപരമായ അസമത്വം നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് സ്ത്രീയാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു വിവേചനം ഒരു മേഖലയിലും പാടില്ല. അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയായിരിക്കണം, ഇത് പഠിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയായിരിക്കണം. In Kerala, like the rest of India, is very much the responsibility of women in the household. I think it's a very, very revolutionary initiative, especially Gender Park. I think is one of the first kind of plays in the country, taking our community, especially the transgender community, way forward. I am happy and it's a great experience. Also request to our state governments to follow this type of practices and do implement in their state so that this kind of collaboration can be happen. The goals of the conference for a just and equal society are very dear to my heart, and I think it's addressing the most important issues of our time, and it's connecting the issue of environmental sustainability along with justice and equality. The fact that the government is so open to listening to ideas, bringing together everybody on this platform to create policies further which will help in gender equality and people working in that direction, I think it's an amazing platform to be on. So many issues were spoken at various panels, and some issues that we don't even know that exist and not addressed, and some that have not been addressed for a very long time. Talk about nationality and gender and entrepreneurship and equality, justice, variety level of the program in going on. ഇന്റർനാഷണൽ വിമൻസ് ട്രേഡ് സെൻ്ററായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ അവർക്ക് തൊഴിലും വരുമാനവും അവരുടെ സംരംഭങ്ങളും ഒക്കെ അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ വരികയാണ്. ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റീവ് പേഴ്സൺസ് ഉണ്ട് ഇതിനിടയിൽ. അവർക്ക് ഉള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്, വന്ന് വരാനും താമസിക്കാനും അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് ഉള്ള പുതിയ ആശയങ്ങൾ ആലോചിക്കാനും. While we have the perception of a very serious conference, I'm sure, in all your mind, with that video, I'm sure you also got to see what a fun 3 days we had with some poignant ideas coming on stage and being voiced around. Thank you to everyone who made those 3 days possible. And with that, I move on to the ceremony of honoring some special people who are here on stage who already spoke to us. We need to present a token of our appreciation, and I'd like to request Srimati Shailaja teacher to do the honors in the presence of our CEO. First, I'd like to have Consul General Judith Ravin to receive a memento from Honorable Minister. May I request all of you to take the front row, please. Malika ma'am, Ridul ma'am, please. That's Honorable Consul General Judith Ravin. And now, Dr. Mallika Sarabhai, like I mentioned, our constant source of support, our guiding light. And let's hear it even louder, Dr. Akai Padmashali. ടീച്ചറിൻ്റെ പെർമിഷനോടെ നമ്മൾ മുൻപേ ലെറ്റർ ഓഫ് അപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കാൻ നേരം അവരവരുടെ ജോലികളിലായിരുന്നത് കൊണ്ട് മേടിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത 2 പേരെയും കൂടി ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അവർ ഭക്ഷണം
Mridul ma'am, I was a little doubtful about it because you are part of the team. I wasn't sure if you would appreciate it. Huh? Okay, great. I am so glad to hear about that. Mridul ma'am, I assumed that. മാമിന് ഈ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് മെമൻറ്റോ കൊടുത്താൽ മാമിന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ബിക്കോസ് ഷീ ഈസ് സോ മച്ച് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഹോസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ബട്ട് ദെൻ ഹിയർ വി ഗോ. നമ്മൾ 4 പില്ലേഴ്സിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് യൂഷ്വലി അല്ലേ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ. ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പാരലായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഈ കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഒരു 4 പില്ലറുകൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഉള്ള ആളാണ് മൃദുൽ മാം. മൃദുൽ മാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കോൺഫറൻസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് താങ്ക് യു. ശൈലജ ടീച്ചറിൻ്റെ പെർമിഷനോട് കൂടി നമ്മൾ മുൻപേ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും അന്നേരം വരാൻ സാധിക്കാതെ പോയ 2 പേർ. മിമി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിലായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അന്നേരം വരാൻ സാധിച്ചില്ല. ശ്രീ മുനീർ മംഗളൻ, പ്ലീസ് കം ഓൺ സ്റ്റേജ് ടു റിസീവ് യുവർ ലെറ്റർ ഓഫ് അപ്രിസിയേഷൻ. I don't think this event is complete. അതുപോലെ തന്നെ കേരള ട്രാവൽസ് നമ്മുടെ അതിഥികളെയും ഡെലിഗേറ്റ്സിനെയും എല്ലാവരും കൃത്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വേദിയിലും തിരികെ താമസ സ്ഥലത്തും എത്തിയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയത് കേരള ട്രാവൽസ് ആണ്. ഷാൻ ഫ്രം കേരള ട്രാവൽസ് ഇസ് ഹിയർ. താങ്ക് യു. സുനീഷ് സാർ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വേദിയിലേക്ക് വരുമോ? സുനീഷ് സാർ, മൃദുൽ മാം ഒന്നും കൂടി വേദിയിലേക്ക് വരുമോ? നമ്മുടെ ഫോമൽ ഫങ്ഷണൽ ലോഞ്ചിൻ്റെ അതിനെ കൊമമറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു ഫോട്ടോ വി നീഡ് ടു ക്യാപ്ചർ. ലെറ്റ്സ് ഹിയർ ഇറ്റ് ലൗഡ് ഫോർ ദീസ് ഡിഗ്നിറ്ററീസ് ഹു ആർ ഓൺ സ്റ്റേജ്. And now, yes, officially, vote of thanks നായി ഞാൻ ഡോക്ടർ മൃദുൽ ഈപ്പനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Okay, Ardra is being very, very modest because this event wouldn't have been complete without the immense support that she has given us, the hard work, all that with that beautiful smile. I don't know how she does it. Thank you so much. I want to request Honorable Minister to please hand over a token of appreciation to Ardra. Big, big round of applause. We couldn't have done it without her. Mridul ma'am, welcome. Respected teacher, other dignitaries on the dais, and distinguished guests, as Sophia had told us yesterday, that's how we should address now the gatherings. I think everybody is now, heard quite a few people. I just want to express my happiness and the happiness of the Gender Park at what has emerged after years of effort and hard work. A very beautiful infrastructure, but also a world-class infrastructure, as Dr. Isaac was mentioning yesterday. That's what we're trying to develop, a world-class infrastructure. And we have, of course, the library and the Heritage Museum, which still have to develop much more. But a sort of the way it has been done so aesthetically, I thought I will thank Space Art and the ULCCS myself, but I'm so happy that they have already been, awarded for what has really come out as a very beautiful and aesthetically conceived structure. So let me now, start with thanking people whom, we don't even have, just not the beautiful infrastructure, but we are at the end of a successful ICGE conference. I'm not going into the conference, teacher has told us a little about it,
But let me now go on to thank all the people who have come here today and spoken to us, and of course all the participants, starting first of course with the CM, our Shri Pinarayi Vijayan, who had taken time out, and it was so wonderful that he could come physically and do it for us and not really virtually. So a lot of thanks to Shri Pinarayi Vijayan. The next of course is our teacher. As I said, it's difficult to thank her because there's so much to thank her for, but once again her tireless efforts of standing behind the whole issue of gender equality has really helped us a lot in being able to plan things, you know, which are gender equal. So I extend my thanks to teacher a lot. We had the special address by Nishta Satyam, and I just wanted to say thank you to UN Women for partnering us. That's really a wonderful thing and a big fillip to us and our activities. But I wanted to say something on which Nishta had said yesterday, and I think that was very pertinent to this whole issue of social entrepreneurship and social enterprise. What she said it, whatever the nature of the enterprise, be it very nano or micro, or be it at the very high end, one thing is very essential, that we have to observe certain rules of business. There is account keeping, some managerial practices which enable us to know whether we are going on track, how much are we spending, are we able to recoup anything or are we not able to recoup anything. So then what is the financing gap? So this is a sort of a basic thing that we must follow, whatever the nature of the enterprise. Thank you, Nishta, for having been with us and given us, together with the others in the UN, all the support that we needed. Thank you so much. We then had the MLA from Balusheri, Shri Purushan Karalundi, who actually had a lot to say about the way the whole thing was constructed. And I'm very happy that he said that, because really the whole thing, and it was at the end done at such speed, otherwise we would not have been able to have this inauguration. Congratulations to them, and thank you to Mr. Purushan Karalundi. We had a very interesting felicitation by Dr. Beena Philip, and her commitment to gender equality, and the fact that she asked us to publish things in Malayalam. That's a very important thing for us to do, that everything that we do should be in Malayalam. And I think Jayati was talking about translation as an active employment activity for women, and perhaps we could take that up. The first thing we could do that with that. So that's a very good thing, and thank you, Dr. Beena Philip. And for me, a local, what should I say, governing member. Governing means a governance member, like a local body, whether it's a councillor, whether it's a ward member. I think they can do so much at the local level to transform lives. And I really wish them all our support, and we expect as much support as we can from all the local level people involved in our gender park activities. So thank you, Dr. Beena Philip. Then we had, she couldn't speak to us, but we had the district vice president, district president, panchayat president, this is Mrs. Kalatil Jamila. And I expect the same from them, that we will be willing to support your activities, and also we would like to support you to support our activities in the gender park, because we want to involve a whole lot of people in this whole training, setting up enterprises. All these things will need a lot of women who will be a part of the our effort to engage women economically. We then had the Consul General from Judith Raven, and I think her emphasis on entrepreneurship, and the fact, of course, that the glass ceiling remains still, and the fact that investing in women actually helps the process of growth itself. I think you said something like that, whether it's education, whether it's employment, actually it helps us in the process of growth, and that's been established very well now, investing in education. And Kerala has, of course, as we know, because of its historical legacy of investing in people, has this tradition of investing in men, women and transgender. And
of course, slowly now, transgender is only slowly coming up now, but we hope to do whatever we can to bring them into the mainstream of life. So thank you so much. I think this Consul General confuses you a little bit, you know. So Consul General Judith Revan. So if I just say Judith, it might be easier for me to say it. We then had Malika. And Malika, of course, being an admirer of Kerala, highlighted the situation, you know, which is so different in Kerala. We have 7,000 and odd Kudumbashri women now in the panchayats, and I think 5,000 and odd National Rural Employment Guarantee, I don't remember the exact figure of Narega, women who actually won the election. So that's, now the thing is, how does this empower them to be able to break some of the cultural barriers, or, you know, become culturally empowered, as Brinda was asking us yesterday. That becomes a very important thing for us to, and for which, of course, they need to be, you know, they have to get some sort of a sensitization program on how that will enable them to do that. So thank you, Malika, for, you know, always speaking so highly of Kerala. Sometimes it's embarrassing because we think that we are projecting Kerala too much, and that we should, you know, other states are also doing a lot of things, and we should, sometimes we are talking about the other states also. We then have, we had the recorded message from the, from Mrs. Julie Ann Guevara, which talked about, you know, the increase. We all know that the women lost jobs much more than men during the pandemic. And then she was talking about some of the efforts that the Australian government is taking to provide them. And entrepreneurship is one of the ways in which they're trying to help women to get employment. So thank you so much, Mrs. Julie Ann Guevara, because, you know, so many things are similar on what's happening there and here, and you've offered your support, and that we can learn from each other, and that's a very good thing that you've offered. Thank you so much for that. We then had Akai, Dr. Akai Padmashali. I mean, the type of work you're doing, I mean, again, I have no words for it, because the more we visualize transgenders, trans persons, the more we'll be able to work for them. You know, that's a very important task, which all of you who have now come out of that, who have come out of it, you have to help your comrades now to actually be coming out and be able to take advantage of whatever schemes and programs we had for them, whether it's education, whether it's employment, whether it's SRS surgery. There are lots of things which the Social Justice Department is doing for them under that umbrella thing called Maravil, which teacher was calling Rainbow. Maravil is Rainbow. So thank you so much, Akai, for always reminding us that there are others besides the male and female binary. But the problem is that that binary is, you know, that is the inequality is so perverse that we actually fall into the trap of talking only about men and women. Because that's a very perverse inequality which exists. But we are very consciously trying to include the fact that there is beyond binary. So thank you so much, Akai, for this. And I think I have some people, Pradeep Kumar, of course, didn't come. But we know that his support is always there, and we are hoping for it in the future also. So I thank Shri Pradeep Kumar, and I think CEO, I come always last to the CEO, and thanks a lot to the CEO, because really, but now you have to really sit with your team and move forward. I mean, you know, you can't be complacent, because everybody is so happy today, but we can't be complacent. You really have to start acting now, and you've already listed out some priorities, and I think work should start on that. So thanks a lot, Sunish, for what all you have done, and thanks a lot to everybody who's behind it. As Ardra says, there's a whole team of people behind all those sitting on the stage. So thank you all so much, the participants and all the other technical and non-technical, the people who fed us. The food was superb. Unfortunately, I could have only one lunch on one day, but I really thought that it was such a working lunch. You know, it was not heavy. It was not heavy lunch, and so you could just have it and, you know, be quite wide awake and ready for the afternoon sessions. So thank you so much to all those who participated in this. Thank you.
Thank you, ma'am, for taking the time out and reflecting on each person who made this conference happen. Before we rise for the national anthem, I'd like to let you know the special postal cover that we released yesterday is available for sale at the registration counter downstairs or near the office. Yeah, on the road that leads to the Gender Park office, we have a registration counter there. So postal covers are available there. I would urge you all to buy that inexpensive cover as a souvenir as well of ICGE. Also, do join us for high tea after this event on stage. Let us rise for national anthem. That brings us to the end of an eventful 4 days, but this is a bright new beginning for all of us. Thank you.